Dan Yankopon asese enenso ama yenkwan se enenso yemesua ade kakra wo Bible studies mu. Enen church no yatu ni din Holiness, the Christian's mystery code. Whole training ye a Christopher yen a hint a hodin bia ye DSC. Na ene in church na ye be no wa wati da. Nso wati nso ene no ebeboa wa ma wakai niema bi a ye Christopher ye nja. Wonso a wontie nso ubehu se ye wagye bibi kese esise wosan ekofa. Na bibi a ye beye no nso ede nyame anu nyam ana ebeba ye mompai radie dawase se waba ye nchense ene yensua bibi kitu awe eye mempai bo se obi a otie we no wode honhom kronkron ebe hyenema na wabie na som na bibi a obesua na aye adwuma wo Yesu Kristo de muti amen. Ene yem quotation na yebesua yede be fiti asen ewo Hebrews 12:14 or say pursue peace with everyone as well as holiness, without which no one can see God. Or say yenhwe yenni peace asunjwe echi na yenya de yenhwehwe kronkron ye saade ni hɔ a yentime enso Nyankopɔn anim se kronkron ye ka ye de Hebrew kasam no ye frɛ no kedush ana kadosh se me kyerɛ mo no mesik Hebrew no ayana mostly no vowels no wotimi change no aninti ejina baby a wokan wokan we say Yiddish wotimi kan kadosh ana kedush nti kedusha efi edien holiness mu na aseche say bibi a separate ye ka separate aseche say bibi a wate say bia wo mpa atade bi na de atu baby say atade de sa ehenko ana meshe nti holiness no it doesn't enye say papa na boni but bibi a yate bibi a enye common and nti Nyankopon ka say yenye holy a no person che say wati yen ho akọ abrabo bi a enye sa abrabo no na obi a and nti as I said, we are possessor of peace. Na bia den na yetimi aye possessor of peace. Say we can only do that when we follow the examples of Jesus. Ye betimi aye sa only say ye be de ye be di Yesu anamon echi. If you say ono ne nantie ne bibia oye ye no oye den eye nyame mu asunje. Peace no nyame mu peace no doesn't mean say absence of war. But peace Unyankopon pe. And it is a peace etia boni no eni na Yesu Kristo nanti ye. And it is ebina obi tonsa na otonsa manipa obi ka sa de peace beba but Yesu Kristo wanye ne sa and it wuntimi mfa sa de ni enye peace. It also Jesus' life patterns portrays and demonstrate what is peace and what is holiness. Yesu ne namontu a otu ye no ana ekire nia eye kronkron ye ene nia eye asunje na yehwe bibi a Bible no ka say without holiness we can't see God. It's very serious because osuni na yesu no Nyankopon say kronkron ye ni hɔ a yenhu ne say ontimi mmeye adwuma wo yemu yentimi nhu na adwuma yentimi nhu niema bebre a Nyankopon ye pese yehu no aninti atese ye hwe se yen bibia ye nkasa ya nam fufamu no ye de beg ye beka se Yesu Kristo no oyeye na oye ne sen so ati asie na si yehu se ne Yesu ye ne niema ni e pursue ni e di akira ye betimi ayede
yebetimi enya nyame mu ahoden yebehu nyame ensa esese yiniema bebre na nka no prophets no yonyankopon yi won ho adi won ho yehu bio adentia afise won mreso no na nyame won wodi nyame achi no wodi holiness enenante basese no ya true holiness achi. And if you a society opesu hu nyame no the movement of God no already he pursues peace. And as well hu nyame so na nyame anantia, then your salvation won't mean guarantee your salvation. Because how can you be watching a beer then I'll bet me as soon yamia on until move and into holiness here at the beer as I say ye shiny it's ye be sooner at dear ye friend holiness na ye no na ye be suano marco near the boy and bra holiness. The name holiness, the spelling of holiness, betray every word I say. Na ama ye teaching your friend in mnemonics. We na ebe kai wo suban bia. Nti holiness na ye suban ahoro ana kambum ama edani holiness. Nti holiness so spelling no bro from HOLINESS. And inti ene yebesua nia every letter alphabet no echire. Inti one yebesua H no stand for humility. Psalm 138 verses also though the Lord is highly exalted, yet he pays attention to those who are lowly in heart. But he is aware of the arrogant, and he is far away from the arrogant. Osi onyankopon oyedem obi a owo ahobrase no otwe ne ho ben no na obi a oya ahomaso no wayedem he is away from them. So if you are holier, you shouldn't be arrogant. Arrogant in the saying se we ye den wo pese ye holier na ebina obi Kristo ni bi a osua wo ye bibi na enye na o Kristo ni bi a osua epese o correct wa etese o bre ho ase wo ye holy wo pese ye holy nso a etese wo ye den ensese wo dwen ho se wo de wo ye obia ma na obia enye obia ni nipen no we the omo brother we the onye say that me chin we me ba chin we me yese se wo de sadie no ebeye su nyankopon a won pass the test of holiness na wholeness and into obu on ha obeka so me de me yi hade wo ha na hade me nyaade but nyankopon empese eyeso pese wo ye de wo yade wo nyina mu efi say holiness na de na ema wo ye nyankopon hu kronkron ana oma hu kwan a obehye wa ho de no aye eni nti osi esese wo ye de wo ye humble humility ya ade bia Christians yintimi kura eni nti yintimi nya asem yintimi ni nyankopon asem so especially say ekutia yen a efise yedwin say yen de yen ayen ne eni nti na ede ntokwa ni nyema bebre aba asofo mu no etele bia say yesua humility enye da bia ye wo mra ye den ye ko ba etele bia say yesua humility it h no it stands for humility ahobrase se wu ni ahobrase a wu ni holiness atusin holiness and no answer ni sanctification. The next one ye o ni gina homa obedience se nyankopon untime nsum nyankopon wuni nasem so hallelujah. Jeremiah 7:23 Jeremiah 7:23 hono aka say but I did give them this command, obey me and I will be your God and you will be my people.
walk in the ways that I command you, so that it will be well with you. Also, the masenso na meye unyame. Hallelujah. You can't worship God without obeying Him. Untimi can't say wusu nyame a wuni na semso. Nia okane wunti ni awope ana oye. Etede bi ni e kan yehu se nipa bi e kan se wo gay ana mema ni mema ware a yehu na de kese. But all hot awoya they say unyame asem wo sunti na won na obeye bronyemra obeye womra won so ubi bi a wadwuma a wo ye wo kasa a wo ka wa yonko fa wo fa ware a wo bibi a wo ye ne eni nyankopon asem no ekọ ana say ni no bo ebru ana. You a lot of Christians din say wo be din wo be kan say wudi onyankopon asenso wo kwa sorry die wo to nwom die wo ye niam akese bebri be ka say di nyankopon asenso die aya na ayede. But you cannot be holy when you decide untimi nka say wo ye kronkron say wo decide say onyankopon asemo ewo ho no onni so. Near the next one ayede wakiaka h ye humility, o ye obedience, L any tree mu love. 1 Corinthians 3:1. 1 Corinthians 13:1. I see se medi nipa ni abofo techrema mekasa na mi ni do a metise yawa erejije ana akasa eroso elinti ase chese se wo ye niam bebre a wo ye na adverse chese se ubetimi asum nyame ubetimi aye niam akese bebre ensuso wo ni do a onya kronkron so wo ni do a ade na wo ye na hu na odon ne se one or say fa wakoma nyina do nyankopon eninti se wo bo afore wo ya adoi na wo ye ne se ne nipa be kamfo na wo ye bibia te se ne obenya di wo benya hype sa ade no odo enim wo ya ma ho wo pese wo gi bibi efium se wo ye niam bebre na Yesu Kristo se adwin enyes ebesi nyankopon anunyam na ebeboa onipa no a wo ya se utimi o ka so ye papa ubetimi anya sponsors ni niam enti nipa bebre because wo ye papa wo ye se no anya hype no anya advert ebise nipa bebre wo ye papa no a nipa bebre be ye advert ama wo be ye den ebe advertise goods eno no wanya waketua but se sanya mana wo yense nyame do enim se wo pese wo twi nipa no ba nyame ho na wo yi onipa ni fi ohamu na wo boa na wo kwan ne wo benya nkwan na onya wo betimi aye wiase papa ni na wo betimi aye wiase tunyu ni na wo betimi aye wiase asori ni obu oha asori kra oye no asori no oye ne se ni nipa be hu so onim asori ye oyese yes asori no obeye ni ye nanso odo na enimu ni nti ekronkron ye enyepe eniti nyankopon se ade a wo ye ni na ye nyeje so ati ase eniti na tede bi na nipa ka ye wo argue about title no misimi ehun hiame afise se wodo nyankopon a na pe na unim se wodo na adwuma utua title enye oya ubetua more than title but se wo no so na wo ye na ohye nso a osidi sani me ya wo ye ni na odo onim aninti eye den ayete senia wo ya making noise aninti ye ko inti sese ye hu one h ye humility ojo o ye obedience asutie l ye love odo inti aka I ye integrity emudie iti ye behwe nia ye frenu emudie na we so we need integrity a wonye
kronkron. Iti obi ha oye nneema ni na obompa oye we nso ne integrity eye basa oni mudie no na eye sana so nipa no onya kronkron na onyankopon onhu nyankopon yie. Ye behwe Job 1:8 ni yehu ni ayefre ne integrity. Na Awurade nyankopon ka kire Satan say wadwene makoa Hiob nso ho na obiara ni ho a otise ono asasi no so. Oberima tie ni ye we ne integrity no o say oberima odimu na otene nti one odimu na otene na osuro nyame na oyi ne ho free bone ho. Nti one integrity one esise oberima oye den odimu na otene. Two na osuro nyame onyankopon na otwe ne ho efi bone ho. Nti so we obi a udimu wotene wusuro nyame na wotwe wo ho fi bone ho a wo odin udimu wo fe so wo emudie wo integrity. Nti se we Kristo ni na wo nya de wontwe wo ho fi bone ho wontene wo kasa wo ne ye ni na ye zigzag wundimu wontwe ho bone wo ha unu aye bi na we nso wo ha wontene wakwan ntene okaso enemeba ene wonma woka onipa ntimi mfa wasem enye asem obiara ntimi mfa woka asem bia o mididi agro na agro na midi wo yes ade na wo ye de woni integrity obi ntimi wo ye Kristo ni no obi ntimi mfa na de japade enyaw obi ntimi mfa ne ba enya wo ye bibia tese wa esisie ene wo dagbodadre ni niema wo ha wo ye de wo ye holy na wo ni integrity and to there you will not see God. Obe bomb pie there obe ye noise baby nanso unhu nyankopon anyam na bonsam ebe taiwa obe nyam yin san enwe Job 2:3 Job 2:3 na Awurade bisa Satan say na Awurade ka kire Satan say wadwen makoa Hiob na obiara ni ho a otise ono asase yesu oberima odimu na otene osuro nyankopon na oyi ne ho free bone ho na nso odasu kura ni mudie ni. Amen. Iti one osi oberima oye den osi wadwene makoa Hiob na obiara ni ho a otise ono oye different eno na mekan ye no ni suban na edam eye den edam so enye nia obiara ye ana ono de oye na obiara ni ho a otise ono asasi so obi be nyankopon betimi aka edi ho adanse so oberima odimu na otene ne nsem nyina ye trene oka a ene oka bi anya se oka se hwani ma so hwani anya se oka asem a utimi di wo ho tunu so o se oberima odimu na otene na osuro nyame sese ni pensuro nyame kura otimi ofra ne hu Kristo ni nso na oyeye onyame nipa ofra ne hu osofo na odidien odi aforebo ye nyame hu osuro nyame nipa wo ho nipa ni hu nia onim se etre no ana obeye osuro nyame oberima oyejo na odim na oti no osuro nyame na oyi ne hu free boni boni ekoso oyi ne hu free no sempo sa boni no ade a ebeboa no ama nia ohwehwe no benya afi se
odimu na oyo odini hu ni owo integrity nti oyini hu efi boni oyini hu fi nanso odaso kura ni mudie mu ani nti ha no na ekire se saade na Nyankopon frɛ ni mudie nti saane emani na na ekire se oye saane emani na ase ekire so okura ni mudie mu ani nti se wo ka se wo pese wo ye holy na pese oni nyanwa Onyankopon agye won kwade a Onyankopon epese wo ti dance kronkron mu ensesa wo tena se sonso wo bompa na Nyankopon kronkron no ebese ebeshi mu na wutimi yesa ebise se wantimi ni integrity a Onyankopon entimi no na nti okachira Abraham se Abraham di mani na yepe walk before me and be perfect nti di mani na yepe eni nti se wan yepa obi se ye ntimi nyepe bibia Onyankopon kan se ye no ubetimi aye se wugi na se midi se ne anasem no a okan opse ono na odien we shira no wugi nhire ne dia eye adwuma sanso na wugi tumu se esese we je se wotina se kunkun mu nyame bema wa hodi ni waye den waye ye ade a eye kunkun ani nti afi yesua niama we one ye den humility ahobrasi o ye den obedience asutie L ye den odo I enso ye integrity F aka NESS enti ye besua N no ye den new life or say 2 Corinthians 5:17 say obi ba Yesu ho a oye den oye abode foforo na niema a etwam no deda no etwam na oye den oye abode foforo 2 Corinthians 5:17 2 Corinthians 5:17 or say enti say obi wo Kristo mu a na oye abode foforo niema dada no etwam na hwe niema nyina aye foforo eni nti abrabọ na so obi ye Kristo ni a oye den na opeso ye kronkron a eye abrabọ no esesa nti abrabọ na etwam no obi si o me de na me wo wiase na me pentokwa eni nti wa be ye Kristo ni eni nti still wo pentokwa there be sania man aye de etwam you can hold on to abrabo ye kan abrabo abrabo na etwema obia suban mu no owo abrabo pa uye Kristo ni a niema pa ewo mu enye se onye Kristo ni na onye papa na ye papa niema pa ewo mu ni won tontwen usum nti yo Kristo ni na obu onye Kristo na obu ade a uye Kristo ni a se oto aso obu ade ba ye kan abra niema etwem a ye niema efidie bonni niema ensonya brachiwo no ene o den ubei ba Nyankopon mu a esese wo ye den wuyigu na wo fa new life abrabo foforo no obuti se won ti Kristo mu na wo life enti se eni onipo wiase ye the same abrabo no munina wo ye mu ye kalabuli amunina na mu sisi mo ye ya mu ana mo ye mu ye bojoma enmo mu ana mu ye sanem na sanem na abrabo no wa setna Kristo ni asetna na ene abra o wiase ni asetna no ensumsunye bia ni ma wonya kronkron na wunhu Nyankopon we dia akoda bi betena me madam Fusofu ani a menene wo no na akoda no bonni a wiase ni kranyen kasa no no mu ye we yesana wunya abrabo foforo ye esese wo life eye sununko nti se wunni bibia wudi betimi aye den ehun se wo life na yesununko wunya abrabo foforo ye wa brabo ne ti se first no na sorry keke na woko edo na ha sorry no efise nipa bebri ekwa sorry die na nso wunni abrabo foforo eni nti boni no a yese obuye boni na no akase rade mesre na wonso abaye asori ni na obia untimi nante as brabo a eye sunko hu eni nti bibia wuye bibia na enhye Nyankopon ni eni nti sese wo pese wo ye den wotena se wo
kronkron ye mu a esese wo ye den wunya abrabo foforo na sa abrabo foforo no eno na ebeboa wo ama watimi akọwani. See, it is easy to say I believe in holiness, but where is the evidence? Without transformation or a new creation taking place, no man can see God. Or say, say, because me holiness di. Yes, me holiness di. Maso ye can holiness, ye can kronkron ye. But at the end, actually, esisi hu o abrabum kronkron ye nya ade a ye ka ewo pulpit so ewo abrabum enti esisi ye hu wo den wo abrabum na ye hu insakrai wo video mu na saade ni ho a wuntimi ehu nyame wo bebo mpa ya anso nyame wuntie nyame wo bekati nyame ade watwe ne ho afise ade wo suman no atwe ne ho afi nyame mu. Then the next E no so E holiness no E yaka and any new life. Then E the entire consecration. Hosea 10:2. Or say one akumemu apapai afi enso. Or say one akumemu apapa afi so bebue won erade bedwi wo aforu muchia egu afi said won akumemu apapa aninti or say the entire consecration esese odien wakumemu na eye baako obu ha na akumemu or say odien wanya insakran so ne common na ne kra ewo wiase kakra ana ne common so wo ha kakra edu business mu a boni bia obia ye no ono nsu ye bi oye driver taxi driver yiya obia senior drivers wo ko wo ye wo ono nsu ye bi na common ayede apapa bebi wo ha odi amanyankopon ayede baby o hon so a odi ama wiase sani pani nyankopon se de obedwiri ni wo muchi a wo muchi ane ye de altar obo afore baby a obo mpai afore ye part of prayer anti se wo bom mpai wi ananka wo afore na yi ehwa na afise na adwen wo akoma mu apapa ni nyankopon ontie wo mpai obedi won paibo no be nia ema mpaibo no ekọ nyankopon ho no wadwi na afori mutwa no wadwi agu oba afori ko nyankopon ompe ani nti se oye we ya o pese we ye holy ana holiness mu no esese oye de we de wadwi mu akoma eye one kuma ni ubi bia eye one ede nyankopon ko aso enye se ehaye nyankopon dia ehaye nyankopon dia. Psalm 101 verse 6. Psalm 101 verse 6 or say, my eyes are looking at the faithful of the land, so they may live with me. Nyankopon akaso, the one who lives a life of integrity will serve me. Or say many esa obi a odi no kure wo asase so onipa onam ni mudie mu sa nipa no ano ye den onyankopon so ne benante adinti se wo ye obi a won nam mudie mu a integrity mu a aseche se won consent won need un consecrate won fa wo ni na ma nyame ye wo de pa buwe na nyankopon se sa nipa no na nyankopon oye de opese onene nante sa nipa no ana obehu nyankopon sa nipa no ana nyankopon ebetin ne eniti esese bibia nyankopon pese wo de ohun na ni na yield man or say this is the entire consecration God expects from us, entire yieldedness. Onyankopon pese ye yield ye de ehunam ni na emano enye se ye de part emano
opese konya no obetene ni na so enye se obeka che Yesu Kristo se owu de konya no tips na half na measurement na half wo ha na wupia Yesu kakra na wupia no ebe kakra na oni ho da bi Nyankopon ye ohene ompesa opese odi ni wo ni na atom so na wudi na sem so na eno na ebetimi ama wonso ono so obe ono ebetena siye ebise Nyankopon o se de opo bi a otesa na one na nante. Amen. We dey mesrem a muti background say we ni agenu obo baby a mikotwa video no Nyankopon ahye obi ne by the 1 year anti ono so ogineni osimoni won a wa ni jinso ni weni nti ono so da ni nyame asenti winsimi mi enkanjiro bi se ono nyen oya na adwuma na mesumi ye madwuma anenti we there you mom bear with me if say yeah entire consecration anenti holiness no ye best pele echi no stand for humility ono ye den obedience ono ye love I know your integrity any new life you know your the entire consecration and in Hosea 10:2 no it's S aka last to S no stand for self-denial or say Matthew 8:34 so or say who person obi or person odi mechi ne ompa ne ho achi na onsua na sendua no ni mechi anenti wontimi opa Nyankopon a esese wo pa ho achi meaning say niam bi wo ho a anka wo bepesa obeye niam bi wo ho anka wo ye ya nso a anka beboa wo niam bi wo ho a kalabule bi wo a otwa ya anka beboa niam bi wo ho a anka onya ya anka wo ya anka boa nso ebe den esese wujai eto ho anenti bibia no you have to ask yourself in recent times that what have you given up for the Lord? What have you lost for the Lord? Who be ye Kristo mu ni? Ade na wagyan mu efise nyame nti. Ade be na afi wonsa efise nyame nti. So ye Kristo ni na de bibia utimi ye bibia mfi wonsa da de bibia blessing wunyai bibia mu a na wo holiness no ebo abra entimi mada se wo be ye Kristo ni a bibia mu no wo de wo be ye niam bi o ha ebeboa wo ntokwa bi o ha nka akọ anka ye nso si nyame ntimi etede bi a woni sa de pa de anka ebeboa me me right nso si jam ade bi o ha esisi bi o ha mekai we asori bi wo kan wo kire ho kronkron ya afi de nipa bebeja enyuma bebra no ya efise na krono nkitinkiti ya na wobo ewo adwuma hu say no ontimi enye sa enye de ensum nyame enye kronkron ti na nipa ti meja eliti bisa hu so obe ye nyame mu no oba nyame mu no ede be na we afi wonsa ede be na afi wonsa what have you lost? Ede na we lose you. Ede ben mo give away. Etimi ma if you have been a Christo ni na o de bibia senia na atia na atibunni bibia mfi onsa ya. Ask yourself because you deny yourself. You have a problem with self-denial. No be a undenying self. Onye entirely consecrated. Enti wuni self-denial the power of God. Nyankopon ntimi ma won chen and you won't see the benefits of the holiness because when you're holy the law when you separation from the world first S no self-denial and then last S no then separation from the world. It is said with them what till who feel yes who we are in soon few years. You bet you other teaching. Say, yen few years, if you have in the Yamedian bear, we are see a day ye made him.
iti we don't ya ahini no yenye yemra emfi wiase and it is so separative from the world. James 1:27. James 1:27. Let's read it. Yeah, entire consecration and holiness, yeah, best spell. H stand for humility. O yeah, then obedience. L yeah, love. I yeah, integrity. N yeah, new life. E yeah, the entire consecration. And then Hosea 10:2. It's S. I can last to S. S no standing for self-denial. Or say Matthew 8:34. So or say who person be or person who di mechi ne ompa ne ho achi na onsua na sendua no ni mechi. Anenti wontimi opa nyankopon a esese wo pa ho achi, meaning say niam bi wo ho a anka wo be pese wo be ye, niam bi wo ho anka wo ye ya nso a anka beboa ho, niam bi wo ho a kalabule bi wo a otwa ya anka beboa ebeboa, niam bi wo ho a anka onya ya anka ye wo ya anka eboa ho nso ebe den esese wujai eto ho. Anenti bibia no, you have to ask yourself in recent times that what have you given up for the Lord? What have you lost for the Lord? Who be ye Kristo mu? Ade na wagia mu efise nyame nti. Ade be na afi wonsa efise nyame nti. So ye Kristo ni na de bibia utimi ye bibia mfi wonsa da de bibia blessing wunya bibia mu a na wo holiness na ebo abra. Entimi mada se wo be ye Kristo ni a bibia mu no odi obeye niam bi oha ebeboa wo ntokwa bi oha nka akọ anka ye nso si nyame ntimi etede bi a woni sa de pa de anka ebeboa me me right nso si jam ade bi oha esisie bi oha me kai we asori bi wo kan wo kire ho kronkron ya afi de nipa bebe ja enuma bebra no ya ebise na krono nkitinkiti ya na wobo ewo adwuma hu say no ontimi enye sa enye de ensum nyame enye kronkron ti na ni patimi ja eliti bisa hu so obe ye nyame mu no oba nyame mu ade be na we afi wonsa ade be na afi wonsa. What have you lost? Ade na we lose you ade be no I give away. Entimi ma if you have been o ye Kristo ni na o de bibia sani ana atia na ati wunni bibia mfi onsa ya. Ask yourself, because won't deny yourself here. You have a problem with self-denial. No be on denying yourself. Onye entirely consecrated. And who need self-denial? The power of God. And you won't see the benefits of the holiness, because when you're holy. The law when you separation from the world. First S no self-denial, and then last S no separation from the world. As I said, we then what till who feel wiase, who will wiase, and so who feel wiase. You bet you other teaching. Say yen feel wiase. If you heaven and Yamedian by wiase, see the ye made him. Iti we don't ya ahini no yenye yemra emfi wiase. And it is so separative from the world. James 1:27. James 1:27. Let's read it. Or say James 1:20. Or say religion that God our Father accepts is as pure and faultless is this: to look after orphans, widows, and the distressed, and to keep ourselves from being polluted by the world. Or say some pen yakupon jitumi and say yebehwe ewusiane amobrofo na yebeyi yen ho efi a ewo wiase mu
nti yema efina ewo yiasim ema. It we have to separate ourselves from the world. Wiasimu ni fino ye kan world na eye bone niema efi kase fi niema fi a ewo the world no ense se ebaye agro fi an obi ADB no we se no obedi obenya hype no yen de yenti obo a osio asa keke metu kekeke there be wontimi nyesa because of near air course no. If you said you have to be separate from the world. And inti yesua niema eno you can the definition for holiness. Yesua holiness. We see echini ye for holiness. Echini ye humility, O ni your obedience, L ni your love, I ni your integrity, N ni your new life, E ni your the entire consecration, S ni your self-reliance, and last S ni your safe separation from the world. James 4:4. Also, Nyankopon afrayin ekokunkun yen nenye bonimu. James 4:4. And it as I say, you say, young kunkun yeno, and ya a share with box, a idea is a poo. And if you can't say, some media may book kunkun to be in. I say, Niami, and if you accumulate kunkun ye, a certificate to a pure abonting. Kunkun ya impure abonting, and ya kunkun ye. Amen. Why holiness? I didn't think necessary, one, if you say it is a call. 1 Thessalonians 4:3 verse 7. Unyankopon afrayin eko kunkun yim. 1 Thessalonians 4:3. Dum. 1 Thessalonians 4:3. Or see, it is God's will that you should be sanctified, that you abstain from sexual immorality. Eyo nyame pese wo beye kronkron no ayi wo hu afi adwaman. Aninti Nyankopon pese wo ye din, wo ye kronkron. Iti wa frɛ wo eye ne pe enti no wa frɛ wo se be wo beye kronkron. Wo kan 7 nso. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Unyankopon amfrɛ yen wo bonimu. Iti wan frɛ yen si yen boni. Iti so otis asofo ye boni nu on yesi. Osi we sese de wuntimi ansu nyame a wo bebo kronkron a. Eye wrong. Efi Unyankopon wan frɛ yen se o frɛ yen akoboni. Akanya sa de nka hu nya so frɛ yen. Ofre yen se yebe tina kunkun yen. Unyankopon afrɛ yen wo kunkun yen. I say it is a direct call. Unyankopon frɛ obia. Ofre ni so meye kronkron. Ye wo call bi o ha Moses wo frɛ ni so on meje Israel infamous. But eno di Ethiopia wo call a wo ye ama obi. But we ye direct call. Direct call ni say eno di Onyankopon hwehwe afi wankasa awo. Eya de bi Onyankopon hwehwe say wa bagye wo ho afi boni na wa de woduna Onyankopon tumi so agye wo ho afi boni na wo so abobra konko. Or say it is a divine call. Eye nyame anu afrɛ yen say ye mede ye meye it is not a denominational call. Obo how say sorry Bible believers for na ye den say warrior kronkron deeper for na kronkron ye dey work and na Roman sisters and so obo there be a call den wo obia ne call onyame e dey sa call na kan to obia wonnim adwuma nyame dey ahye on sakra mpa ehun say adwuma first one is said wotena si wo kronkron yemu. It's a distinct singular call. And then amaka no den odi ama obia ankre and nti obi mo trene abrabo emo obi wo papa trene no enkan wo so wo bob trene ama no.
It is a desirable call. Onyankopon call no dear friend. A call a desirable. And yet they say, "Wobetena se kunkun ye." Na say nia wa kasa ed enunya enunya so obetena kunkun ye. Chin senia wobetena bonim ununwi obedwama wo ye niama tantan a nipa eye ni bi. Eye sa de die ni guase baba weni de desire e de inshira wo bonkronkron ya abrabo ma nipa kura mpo bu. It is a daily call. It is a day adia da esese we Leviticus 11:45 ana Leviticus 27:8 ana First Chronicles 16:29 Maminkan First Chronicles 16:29 Osi fa wafori men nyame na esun nyame wo ne kunkun yemu na bibia no yede yebo afori ye bibia ensu yentimi nsun nyame wo ne kunkun yemu onyankopon pese ye no so ye yabo afori yede nyame anse ya soro nyankopon eye nso efe yensum no wo kunkun yemu se nyankopon kunkun ye no ewo sum wo ni kunkun yemu aseche se sum wo kunkun yemu efe ni kunkun ye no na odi amaye na because yankasa ye trene ndie a ennem nyankopon asem so de ye ntuma gufi ba nyankopon trene yankasa ye trene eye trene a enfi nyame asem ba onyankopon trene ye nyankopon se ye nyene na eno de eno ne kunkun onyankopon on kan kire yin se yenye bibia on ma ya hoden nti onyankopon ma ya hoden se yebe kunkun but emma emfa yen ho ana asofo no so yenka eni nti nipa bebre no wo dwin sika wo dwin nyema bebre ba se wo tina kunkun yemu a ana onyankopon nyema ono so de ama ne ma no nsu betimi akanse nsabeka eni nti ene de ye wie kronkron ye no kakra ye besa akoni deep but enye ene na hu se kronkron ye ne enye deep afọ dia kronkron ye enye bible budiri university for dia kronkron ye enye roman sisters for dia wo ana esese wo ye kronkron no nyankopon ehwehwe se wo nso obeye kronkron wo ye osofu wo na ya akoda wo na ya panyin onyankopon pese wo ye kronkron na utimine nanti onyankopon pese ye kronkron na ye kronkron a niema epsi wo Old Testament time miracles na sene nyankopon bie efem no timi majata very abonefo no ye niema bibie obesan ye bie but if you want to see God there na esese ye kronkron ye den nyankopon aso wo Yesu Kristo amen.